Well, a breaking story coming in through from the National Broadcasters Association, that is it NAB, has come up and obviously come up with a statement that journalists have boycotted events of police, UPDF, after attacks on their colleagues. Welcome to the Rokani media. How are you guys, and where are you watching us from? I go by the names of Rokani David. Smash the like button, comment and share. If at all you're watching us for the very first time, endeavor to subscribe to this channel so as not to miss out on stories that we do upload in here on a daily. After demanding accountability for assault of journalists in Kawempe North, the media houses have obviously come out and obviously issued a statement, and they've come up and obviously said tebagenda kuddamu ku coveringa event za police. Jukira waliwo olunaku, was it last year, police yakuba bannamawulire after clobbering those journalists, ne baddamu ne bafuna meeting ne bakusamba n'omupiira. The joint security sections begatta ne bakola team ne basamba ne bannamawulire. Kuluno bannamawulire yavudde ne bagamba, we are not obviously going to welcome that. We really did it the other time, and if we're gonna obviously hurt my journalists in there. And by the way, it was really very bloody down in Kawempe because very many journalists, very many media houses pulled out, and they obviously said get out of the field because very many went ahead, obviously get injured during there. And who clobbered them? It was the security agencies in there for you. So let me obviously bring you what the journalists have gone ahead to say and why they've gone ahead to board or slap a ban on all police and UPDF events. Yatusaba bakama baffe ffenna nga tuli wamu amaanyi ga ntuwa omuntu agabuusabuusa nsiga amaanyi. Yatusaba bakama baffe mu byokwerinda baleme kutuntuza na kutiisatiisa abakoze okusalawo bwekuti nga bakozesa amaanyi mu kifo ky'okukozesa okuteesa oba amagezi tuyita reason. Era tetusaba ne bannamawulire bonna obutatulyamu nkwe ab'enjawulo nga beegula babeere baganzi bafuneyo n'omugoyo eri abo abatufuukidde ekyambika. Kijja kuba kikolwa kyakulya nkwe, tujja bayita bakali nkwe. Era tujja kusaba n'abo tubagatte mu abo betunaaboolera awamu, kuba nabo baba abali muffe nga tebasika baza sayidi eri, kijja kuba kitegeeza nti bakuba muffe ebituli, balemesa kaweefube w'okwerwanirira nga ab'amawulire. Era okuva nakati tugenda kuba tuli bize, tebatukubira amasimu, banne tebabakubira amasimu, tugenda kuba muli bize kwejjanjaba, kulambula kwabo abatuusiddwako ebizibu mu malwaliro, kunoonya bwino akwata kwabo abeetaddeko obukookolo naye nga be bakuba, ab'amagye naddala okusinga, ne poliisi kugiteeka ku ndinga kwejja kwewolereza nsi eyakubye. Ne poliisi yeduumira mu bintu bino ebyokulonda, yeeyita era batotuga ffe banna security. So tetwagala yejja ku buvunaanyizibwa buno bonna bakwatire wamu bamanye nti kibalidde. Tetwagala bijjulo, tetwagala mipiira, naye twagala bwenkanya obukolebwa abo betuvunaana. Tulabye ddala si kusimba wali basajja tulaga nti abantu bavunaanye gubasinze. If a process bwabawawo process bwetyo, tuyina abakulembeze baffe ab'enjawulo babayite betegereza ebigenda mu maaso. Tetukikola mu bubi, tebakiteekamu ebyobufuzi, tekiri mu byabufuzi. Media houses tusaba temuteekamu nsinze ndi media house bweti n'asuwa mukange asuwa mukobukuku. Ffenna tutwale nti mugugu gwaffe tugwetikire wamu, gutumenjere wamu, bweziba ntegetegezi tufambire wamu, naye nga tugumye paka tugguse ensonga eno basebo ne bannyabo. Bwe tutaakole kino tujja kuba tufiiriddwa omukisa munene nnyo ddala okulaga nti naffe tulumwa, tunyiiga era tuva mu mbeera ey'emirembe ey'okuteeka wansi ebikolwa byaffe ku ebyo bye tusuubira nti bo tebatwetaaga. Mwebale nnyo, mwebalidde abasebo ne bannyabo. Yongerezaako nekya Monday press conference tetusuubirayo munnamawulire nagenda ku poliisi. Era ekyokuyita oba wa poliisi kutokosho yonna netwa. Era abasebo ne bannyabo abo abatera okwetema engalike n'abeegula obuganzi nga oluvaano mugenda kuba busimu mu balansinga ese babagambye bwe bati tubamanyi abamu bakemebwa okemebwa kya buntu, naye tubasaba mulokoke mwetereze muleme kubayo obusimu. Era abadaganda ogenda kuyita gundi atangaze ngo okwesa omukutu gwe gumu, ojja bwo muwadde coverage ennungi, ajja kubajja yeewozeeko ate obuvunaanyizibwa abuteeke ku ffe.
bafuna obuzibuzibu nebaga nti abamawulira nti babadde na jaketi leero tebadde na kadi zibalaga nti banamule babadde nazo leero babadde begasse mu bekalakasa naye tebabadde okwekalakasa so ensonga gye bagenda okuwa nga obayise ku radio oba ku tv oba mpapalo lw'amawulire ekyokubiri ku mande batera okubeerawo abamawulire bonna ne babateekako kamera ne tuleeta ebivudde mu ggwanga kuba tubyagala naye ku guno mu bulumi wakati tusaba abamawulire temulinnyayo ekigere noonye mawulire malala era twetegeke nga bukyali kuba bali tebafuuse bannaffe kati bafuuse batulugunyi eri abamawulire ab'enjawulo ozoga nti gwe tolina bulumi naye nga booli nabo balina obulumi bungi leero omadde ku tv emu nindaba nga baedita bonna bakaaba mukitegeera so obulumi obwo naffe tubugabanyeeko wano oga nti tetubayita bwaba bakubidde kasimu kubuuzaako bwoba olina n'ekyanya tokakwata kwata obwabalala bannaffe naffe deyataimu waffe tumwemalireko nga tukola omulimu ogw'amawulire for once balabe nti tuli united ate tukisobola njogera oluzungu ne bwe ngende ladies and gentlemen, thank you very much. Here in a consortium of all the leaders of different organizations here and those that are not here, namely the National Association of Broadcasters and the Editors Guild of Uganda, have today resolved to slap a blackout on all activities of the Uganda Police Force, the UPDF, Uganda Prisons, and all other sister security forces as enumerated by each of us here. And the reasons are extremely very clear. It's blatant brutality meted out on journalists in the line of duty. It's a very painful decision that we've had to take, but we want to invite every journalist, every editor, every manager, every owner of a media house, even those that are close to media practitioners, please let us stand in solidarity and enforce this ban till such a time when we feel we have been duly engaged by the security leadership and others concerned. Short of that, we will have betrayed an opportunity and a cause to stamp our feet down in pursuit of justice for our colleagues. Many are nursing very grievous, very serious wounds, bedridden, others have had their gadgets confiscated, others damaged, and others have been chased away, others are still missing to this point. So there is no amount of anger that can be provoked to the extent of slapping a blackout if it's not this opportunity. And we want to make a passionate appeal and a call to all media houses, to the journalists, to the editors, not to give free security forces to come and explain a few things, to come and send greetings, to come and do anything with you. There is nothing if it is short of taking drastic measures to safeguard the safety of journalists. Between now and such a time when we say normality has returned, we also want to invite the security forces, respective leaders, not to intimidate, not to harass journalists, not to approach media houses to cow them down, not to give them inducements. We're not looking for food, we're not looking for football games, we're not looking for any such shortcuts away from addressing the matter at hand squarely. So, ladies and gentlemen, this is a noble cause for all of us, present here and those not present, and our number should keep increasing because we are on the right track of history that we stood for press freedom in this country. Because journalists are going to cover elections, subsequent elections. If this is happening in a by-election, what is it that we can expect in a general election? So if it is not now, this will be an opportunity lost. Don't betray this cause, ladies and gentlemen. Don't make calls to these friends of yours. We have personal friends in the security, but between now and such a time when we rescind our decision, we will not even be calling them. They should not equally call us unless it is for those formal discussions that we are talking about here. We are not enemies, we are non-political, we are not divisive in this matter, we are only standing for a cause that is true to all of us. So there should be no political connotations brought into this matter. For this very reason, we want to say that we will be busy pursuing justice for the journalists, trying to find replacements of gadgets for journalists, those that have some energy to be working,
but also to be checking on our colleagues that are bedridden. So we won't have a lot of time to engage with the security forces informally as it normally is. And one more thing is that we won't be covering the Monday regular press conferences of the police. So do not prepare it, do not prepare chairs, do not expect journalists that day Monday. Maybe until when things have changed. If they have changed, we'll be happy to harmonize our relationships with the security forces. But for now, we feel that the situation is out of hand and we're not resuming work this evening. Even those that work for government media houses, please impress it upon your seniors, your bosses, that there is a blackout slapped on these forces. And there will be understanding. If they want, then it will be a betrayal of the worst that we will also handle as we go on. We can't enforce this because this is not force of law, but collectively, it's out of goodwill that we all toe the same line. Thank you very much, ladies and gentlemen. So, colleagues, I think we have been clear and on point. I don't. Do you have questions? Because time for the gun. Yes, one. So that's the only question. Uganda mukakali. But the amount. Yes, sir. Basebo ne banyabo tukimanyi nti akaseera ke tugendamu kaseera ka zigizigi, kaseera kakambwe nnyo mu byobufuzi by'eggwanga lyaffe erya Uganda. Era nga bwe kiri nti bino eddoboozi lyawamu ebibiina byonna weebiri, enkola eri nti twagala tukole emirimu gyaffe nga bannamawulire ng'ate n'ebitongole ebirala bwe bikola emirimu mu ngeri emu oba endala, naye nga waliwo enkolagana ennungi etuwa respect nga naffe bwe tubawa respect eyammwe. Awatali nkola eyo mu ddoboozi ery'obukambwe tetujja kukavaringa kulonda okwo okwa 2026 okujjako nga waliwo ebikoleddwa nga bigenda kutuyamba ffe nga bannamawulire okukola emirimu gyaffe mu bwenkanya, awatali kutulugunyizibwa, awatali kubuzaabuzibwa, awatali kufuna buzibu mu mbeera yaffe nga bannamawulire, kubanga kamera zaffe zoonoonebwa, kompyuta zaffe oba laptops zoonoonebwa, n'obulamu bwaffe mu kaseera kano buli mu matigga. Gweteebereza ng'ozze okukola okuinforminga public ne bakukuba batuuni ku mutwe, olowooza obulamu bwo busigala kyekyo. Ffenna nga tuli wamu, amaanyi gano tewawa muntu agabuusabuusa nti siga amaanyi. Era tusaba bakama baffe mu byokwerinda baleme kutuntuza na kutiisatiisa abakoze okusalawo bwekuti nga bakozesa amaanyi mu kifo ky'okukozesa okuteesa oba amagezi tuyita reason. Era tetusaba ne bannamawulire bonna obutatulyamu nkwe ab'enjawulo nga beegula babeere baganzi, bafuneyo n'omugoyo eri abo abatufuukidde ekyambika. Kijja kuba kikolwa kyakulya nkwe, tujja bayita bakalinkwe. Era tujja kusaba n'abo tubagatte mu abo be tunaaboolera awamu, kuba nabo baba abali mu ffe nga tebasikabaza sayidi eri kijja kuba kitege. All right, you've heard it all from the journalists, and they've gone ahead to slap a ban on UPDF and police events. What is your thought about that? All that in the comment section below. Rokani David is my name. We out. Bye bye.